Okay. Good evening to all of you. Okay, so myself Shinas. So this is our very first orientation session for our program called Fight Club. So before we start, I hope you people has written this time's prelims and things haven't turned out to be favorable to you. Now many students are actually in doubt with regard to what to do since you couldn't actually clear prelims. You put a lot of effort with respect to the prelims and you are very hopeful for clearing the prelims, but finally you couldn't make it. So we have actually designed this particular program as something that caters to the requirements of students who has written prelims once or twice and is not actually able to clear or to get ready for the next attempt. Now, this orientation session is fundamentally focusing on to get you an idea about what you can actually expect out of Fight Club. You people might have seen the video Fight Club which we have already released, whereby we have actually identified that Fight Club is actually in different phases, and this is the first phases which we are actually given as an open program to all of you. But even if it's an open program to all of you, the offline sessions could only be attended by students of iLearn who has taken PCM batches over here. The other students can actually access it over online only. The offline access is only limited to our PCM batch students. Okay. Now, so the first question is that what is Fight Club? So as I told earlier, Fight Club is a program that is oriented fundamentally to guide students who are actually written prelims this time and couldn't clear for the prelims examination. And they are always doubtful that what they should actually be doing right now. Many times their focus has always been on the idea of clearing the prelims, that they started wondering what I should be doing next. Now, the whole idea of the Fight Club is to make sure that you take the right steps for the next prelims examination, that is which comes in 2026. So what every aspirant should be doing at this particular junction? എന്താണ് 2025 prelims എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ഏതൊരു ആസ്പിരന്റും ചെയ്യേണ്ടത്? So what do you think that an aspirant should be doing? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഐഡിയലി നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should actually start again to preparation, right? അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡിങ് ഫോഴ്സ്, ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. So the program is aimed or trained in such a way that you people will be motivated to work on an everyday basis preparing for this examination. So നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രിലിംസ് പോയതിൻ്റെ വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഒരു മോട്ടിവേറ്റഡ് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈറ്റ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, now Fight Club has actually 3 phases. The first phase of Fight Club is focusing on making you to understand about the GS Mains syllabus and to get you practice with respect to the GS Mains answer writing process. അപ്പോൾ സാറ് പ്രിലിംസ് തോറ്റിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? The right thing to do right now is to learn for your mains examination. Because ideally, if you start preparing for your prelims examination, you will take one long year to prepare your prelims examination. And that is one of the greatest mistakes every aspirant makes once they lost one particular prelims. Because ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിങ്ങൾ എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? You should be focusing on 2 aspects. Your mains examination, where you need to get ready with your GS preparation and your optional preparation. So the whole idea of the Fight Club is to get you ready for your GS preparation. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് GSൻ്റെ എല്ലാ സിലബസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊരു ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യലാണ്. So we will be focusing on 2 aspects on an everyday basis, and every day we will actually be giving you targets to study for the next day. We will also be providing you materials, base materials for you to prepare for that particular topic also. And അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. And also we will also be focusing on how to write answers, which is something that many of you doesn't know right now also. നിങ്ങൾ 1-2 വർഷമായിട്ട് ചിലപ്പം UPSC വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവാം, പക്ഷേ the focus has always been on the prelims that we seldom understand the importance of writing good mains answers. So നല്ല മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now the second phase, അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will start on
June 16th, this today, and from today it will go on till October 16th. So 4 മാസത്തെ duration ആണുള്ളത്. Okay, ഈ ഒരു പീരീഡിൽ you can, I will actually show you the detailed syllabus also, where you can actually say that every day we will be identifying targets for what to study and will be providing you the materials, and next day we will be writing answers on those topics and we will be brainstorming those answers. Okay, and this program iLearn is actually trying to give it to our PCM students for free. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ let's not limit this to the PCM students, make it open to all students, but only the PCM students will be actually able to access it in the offline format. So that was what our intention is. The second phase of the Fight Club and the third phase is to get you ready for your mains test series. See, the idea of writing a good mains answers is something that we can practice, but to make sure that we are writing those answers in 3-hour period continuously, ആ 250 മാർക്ക് 3 മണിക്കൂറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സെക്കൻഡ് ഫേസ്. സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ മെയിൻസിൽ കണ്ടന്റ് പഠിച്ച് ആൻസർ എഴുതാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറിൽ ആൻസർ എഴുതുന്നത് 250 മാർക്കിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. So the mains answer writing process will happen in the second phase. That would be from October 16th to December 16th. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ഫേസ് വുഡ് ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ മേക്കിംഗ് യു ടു റൈറ്റ് ഫോർ വാട്ട്, മേക്കിംഗ് യു ടു റൈറ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. പക്ഷേ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ 3 മണിക്കൂറിൽ എഴുതുന്ന ആ ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താ തേർഡ് ഫേസ് എന്താ? ടു ഗെറ്റ് യു റെഡി ഫോർ ദ പ്രിലിംസ്. ഫ്രം ഡിസംബർ ഓൺവേർഡ്സ് ദർ വിൽ ബി വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ prelims test series, which will be focusing on what? Which will be focusing on our entirely on the prelims examination. So we will be having detailed sessions on how to approach for the prelims examination. We will be having sessions on with respect to the strategies to be adopted for the prelims, and there will be practice tests, etc. അപ്പം ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐലൻഡിലെ PCM സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഏതാണ് ആ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് ആക്സസ് ആക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസും അതുപോലെ തന്നെ ആ മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആക്സബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫേസ് ആർ സംതിങ് ദാറ്റ് ദേ നീഡ് ടു ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഫേസും തേർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നൗ right now we will be focusing on the phase 1 of our fight club. Okay, so I'm not going to talk about what is going to happen in phase 2 or phase 3. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ phase 1 എന്താണ്, because phase 1 there we have about 4 months of time and it's an everyday activity based process. അപ്പം എന്താണ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫൈറ്റ് ക്ലബ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വെയർ ഐ വാണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് യു ടു ഹാവ് നോട്ട്സ് ഫോർ എവരി ഹെഡിങ്സ് ഓഫ് യുവർ മെയിൻ സിലബസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, സാറ് ഞാൻ ഇന്ന ബുക്ക്, അതായത് ഇന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഈ ബുക്ക് പഠിക്കട്ടെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് പഠിക്കട്ടെ സാർ, അതായത് ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഇന്ന ആളുടെ ബുക്ക് നല്ലതാണോ? സി ദാറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് എവരി സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക്. വൈ? ബിക്കോസ് കവറിങ് എ ബുക്ക് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ്. വാട്ട് വി റിയലി വാണ്ട് ഈസ് ടു cover the syllabus. So each and every word of the syllabus need to be covered. So we will be providing you base material for that. So you can have those base material and there will be a session for note making which will actually help you how to use this base material and how to add new topics etc. which you are reading on an everyday basis. നിങ്ങൾ ഡെയിലി പത്രവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന നോട്ട്സുകൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ആവുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? 2026 പ്രിലിംസിനും അതുപോലെ 2026 നടക്കാൻ പോകുന്ന മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നൗ സോ ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ the fight club, first week of the fight club is identified as the orientation week. The orientation weeks, the introductory session, that is the today's session, is focusing on you to get to understand about what our program is. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്, മെയിൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് റെഡി ആവണം, ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു 400+ മാർക്സ് GS? സി 400+ ഈസ് എ വെരി ലിമിറ്റ് സ്കോർ ആണ്. നമ്മൾക്കൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ടോപ്പ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ 420, 450 മാർക്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് 100സിനുള്ളിൽ GS മാർക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ഹൗ ടു റീച്ച് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് GSന് 450 മാർക്സിനടുത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്? സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പറിലും എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ. എങ്ങനെ നല്ല ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവർ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വുഡ് ബി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓൺ കമ്മിങ്
Wednesday. That is on 18th. Okay. Now we will have one more session in this orientation week. That would be on Friday, where the focus will be on how to prepare good notes. എങ്ങനെയാണ് നല്ല നോട്ട്സുകൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന നോട്ട്സുകൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈഡേയിലെ സെഷനിൽ കാണുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ആക്ച്വലി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വീക്ക്. നൗ വാട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എവറി ഡേ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ്? ഫൈറ്റ് ക്ലബിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ, നമ്മൾ ആ ഡേ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൺഡേയിലെ ഫൈറ്റ് ക്ലബിൽ എന്താ, അടുത്ത മൺഡേയിലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ 26th എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ ഫ്രൈഡേ ബിഫോർ ദാറ്റ്, അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫൈറ്റ് ക്ലബിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സെഷൻ വെയർ വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ ടാർഗറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ മൺഡേയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ ടാർഗറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ, ആൻഡ് ഹൗ UPSC ഹാസ് ബീൻ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഡൊമൈൻ. ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ. And on Monday morning when you people come, see Monday class when you people are coming, you will be writing 3 to 4 mains answers on a everyday basis. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ചോദ്യം. ഞാൻ ഈ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ടു റൈറ്റ് 4 questions, 2 10 markers and 2 15 markers. And my idea was to give it from the day 1 onwards. But then I thought for some time, many of you people are in the basic steps of writing good answers, so let's take some more time. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു 25% മോർ ടൈം ഇനിഷ്യലി തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല ആൻസേഴ്സ് എഴുതിപ്പിക്കാം തുടക്കത്തിൽ. സോ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന ടൈമിൽ വിൽ റൈറ്റ് 3 questions, വിൽ ടേക്ക് സം മോർ ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ഫ്രെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ്. So you know that and ideally we have about 7 minutes to write for a 10 marker, and we have about 10 and 30 minutes, 10 minutes and 30 seconds to write for a 15 marker. So ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് നമ്മൾ നല്ല ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് അബൌട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം, 7 plus 7 14 minutes for 2 10 markers and 2 15 markers, that will be another 21 minutes. So in total 21 plus 14, that will be 35 minutes. But 35 minutes ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിന് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിഷ്യലി 35 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ 3 ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത്. എവറി ഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ യു റൈറ്റ് ദ, അപ്പോൾ അത് ലൈവ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. You are not supposed to, you are supposed to attend this answer writing on a live process. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരും പേപ്പറും പെന്നും വേണം. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, ടൈമർ ഓൺ ആകും. You are supposed to write the answer. Sometimes you people will not be knowing anything, but try to brainstorm over here. Initially എല്ലാവരും നല്ല ആൻസർ എഴുതുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. But try to identify എങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം, ബോഡി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, കൺക്ലൂഷൻ, try to write it over here. Once that answer is written, ആ എല്ലാ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ദോസ് ആൻസേഴ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് നോക്കും. എന്തായിരുന്നു ദ ഐഡിയൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നായിരുന്നു, ഹൗ ടു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം, ഏതൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നത് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. വൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഈസ് ഓവർ. പക്ഷെ അതായത് ആ ദിവസം തീർന്നു വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്നു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ദെൻ അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാനുള്ള ഫാക്കൽറ്റി വരും. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അടുത്ത പൊളിറ്റിയുടെ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും, ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയാണ്. ദെൻ ഐ വിൽ ഹാവ് എ സ്മോൾ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലേൺഡ്, വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ്, നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ലേൺ ആൻഡ് കം ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് 3 to 4 questions on that particular topic. അപ്പം തലേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് തരും, പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ തരും, പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഫോർ 90 days. Monday to Saturday, Monday to Friday അല്ല, Monday to Saturday we are going to have classes on every week till October 16th. മനസ്സിലായോ? Do you have a doubt with regard to what is Fight Club? So, is this question clear? What is Fight Club? Now, why? See, some of you are still doubtful. Sir, will I be able to write good answers right now? Or should I be focusing on my prelims? Should I start focusing on taking more tests for the prelims examination, etc.? See, don't try to learn for prelims right now, because there are 2 issues. First thing is that you put a lot of effort to learn for the prelims examination, and you wrote this examination, and currently you are at a point where you couldn't actually clear it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
ആ പ്രിലിംസ് ലേണിംഗ് കൂടെ വീണ്ടും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രോമ ഫോർ യു ബിക്കോസ് ഇതും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കാമെന്ന്. ആൻഡ് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ പ്രിലിംസ് റൈറ്റ് നൗ, വെൻ ആർ യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്? യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. വൈ? ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നവംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രിലിംസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും. അന്നേരം നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കും. വീണ്ടും യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ ദ പ്രിലിംസ്. വേർ ഈസ് യുവർ മെയിൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ? One of the greatest mistakes every student makes over a period is that their focus is always been on what? Always been on prelims examination. Always remember, prelims is an elimination process for UPSC. UPSC is going to evaluate you whether you are eligible for the services or not on the basis of what you have done for your mains examination, right? Prelims വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ evaluate ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, പ്രിലിംസ് യു പി എസ് സിക്ക് ഒരു എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. യു പി എസ് സിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുറച്ച് പേരെ വേണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് യു പി എസ് സി ആക്ച്വലി കണ്ടക്ടിങ് പ്രിലിംസ്. ദെൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ മെയിൻസ്, യു പി എസ് സി വിൽ ഹാവ് two parameters are there. One is the mains answer writing, the other is the personality test. എല്ലാവരും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ ടോപ്പ് വരുന്നവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദി ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്കോർ ഈസ് വാട്ട് യു പി എസ് സി takes for identifying the rank list. Is that idea clear? അപ്പം why means that this is the right time to learn for your GS as well as your optional. See, optional will be different for every student. But again, if you don't study optional right now, when are you going to study it? Once the December starts, from December onwards, I want you people to actually move to what? Move to a full-on prelims mode. And by that time, you should actually be ready with the what? Ready with the GS as well as the optional. And that is what we are trying to target through this program. For why എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം is that this is the right time to do it. Second thing is that, sir, I haven't studied for mains. Will I be able to write mains answers? Sir, I need to cover lot of syllabus for your mains. After studying it, I will write the answers. That is again another great mistake that the students make. Why? Because when the students look at the preparation stage, first thing that comes to their mind is the entire syllabus is there, which they believe that which needs to be completed so that they can move to the next stage, which is next stage writing answers. But you need to understand that writing answers should go hand in hand with what? Hand in hand with completing the mains proper. Mains is syllabus also. അതായത് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലികാറാമാലയുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്ന ആൻസറൊക്കെ ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ ആവാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഈവൻ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾസോ, ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് യുവർ GS answers, your answer is not going to be perfect. Your answer is going to be perfect only when you practice that process on an everyday basis. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഡെയിലി കുറച്ച് പഠിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് ആൻസർ എഴുതുന്നു. വീണ്ടും കുറച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൻസർ എഴുതുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഡു ഹിയർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പം ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ വിച്ച് യു ഷുഡ് ഡു ഓൺ day 1 itself. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ. സോ ഈ ഫ്രൈഡേ നമുക്കൊരു ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ട്. ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ്റെ അവസാനം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിയിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഐ വിൽ കം. We will have a discussion with regard to what is the topic for next Monday. എവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കണം, എന്ത് പഠിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ടെസ്റ്റ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ. സോ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? യു ഷുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആണോ ഇല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു പീപ്പിൾ വോണ്ട് ബി കേപ്പബിൾ. ബട്ട് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംവെയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഇസ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ക്ലിയർ? So why means this is the right time. Second is that if you are not doing at this particular time, when you are going to do it? Now, how can you actually? How means that how this process is not done എന്നല്ല, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? How you people can actually use or benefit out of the Fight Club. See, as I told you, Fight Club is a program which we have made it open to all. Many students has actually effectively utilized our Gymkhana process, where the process was to make you people to understand about what UPSC might ask. It is not a replacement for the classes. It is merely to tell you that these are the important areas that the questions might come. Now, when it comes to the mains, how can someone actually tell that these are the important areas for the mains? എന്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരാൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തിൻ്റെ പുറത്താണ്? PVQ. അപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി PVQവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എൻ്റയർ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്. ദ ഹോൾ ഐഡിയ ഈസ് ദാറ്റ് ബൈ ഈ ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ
4 months കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ഈ ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട PYQs ഒക്കെ ഒരു തവണയെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. And that is what we are trying to aim through this. Fundamental objective is to make sure that you are ready for your PYQs by the. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ PYQൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is one. Second thing is that many of you people don't have any base note for many of the subjects. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. യു പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഹാവ് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ iLearn or some other institutes where you have classes or materials for some base subjects, etc. But the problem is that many times the classes are being taken aligned with a particular note or a particular textbook, etc. നമ്മുടെ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി എന്തിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കണം? സിലബസിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കണം. സോ വി വിൽ ആക്ച്വലി ഗീവ് എ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ and I will show you the base materials also which we will be providing, and that base material will actually help you. So if you people do has a very good material, you can use that, but along with that make sure that the base material is something that is trying to cover the entire elements of syllabus. അപ്പം you can use those base materials for what? നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ആ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. The third important thing is that see, this is a process that we are aiming for next, അല്ലേ, 1.5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ this is something that we supposed to happen after next August-ലായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത മെയിൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഒരു 1 year and 3 months അപ്പുറമുള്ള കാര്യമാണ്. സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഓവർ ദിസ് പീരീഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഈ ബേസ് നോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എവറിഡേ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസും കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം. So that is very crucial. So what I'm going to tell is that, see, my idea is that to get you ready for the mains. But the mains is going to happen 1 year after this, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബി ഏബിൾ ടു റെഡി വിത്ത് ദ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, സ്റ്റാറ്റ്സ്, ഡാറ്റാസ്, എക്സെട്ര. അത് മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഡു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്, don't ask any particular question, come to the fight club on an everyday basis. First thing. Second thing is that make and have a belief in the system. See, what more is required for you? You are going to get what to study, how UPSC is asking questions on a day before, and you are supposed to prepare for that particular topic and come. Then the next day you are actually writing answers and we are brainstorming those answers. And ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? So initially, you are not actually going to see any outcome of this process. Why? Because your answers are going to be bad. But consistently you do in 21st day. Any activity that you do continuously for 21st day will start becoming part of your habits, etc. Then you can actually see slowly your quality of the answers is actually improving. You are coming with a good intro, good conclusion, etc. This happens over a period. So have faith in the system and follow it. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവറിഡേ ബേസിസിൽ ഇത് വന്നേ പറ്റൂ. Clear? Now, for whom? See, this is again slightly important because, see, some of you people might have actually attended last year's our power group, right? Last year we had a program called Power Group. How many people attended it? കഴിഞ്ഞ വർഷം iLearn പവർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു? Okay, so for those people who attended the power group, the focus of the power group was fundamentally on preparing good notes and revising those topics in the class. Now what we have felt is that is very important. At the same time, equally important is to make you to write answers and brainstorm those answers, because the live brainstorming sessions helps a lot in the future also. So this time in iLearn's Fight Club, our focus is not merely to have on the notes or the revision process, etc. It is to make you write answers. അപ്പം ഇതിൽ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് റിവിഷൻ നടത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യണം. It is not that you cannot expect the learning process to happen here. The learning process has to happen from your side. എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരും. On the next day, you are supposed to write that also. If you miss one particular day, it is going to be your lose only. And this program is, even if we are trying to give it in a very free program, etc., what we are trying to do is that we want to have students who are very, very strict and very particular about it. So what we have thought is that over the period, as we move further, we will actually identify students who are not very keen to attend, and we will weed out those people.
മനസ്സിലായോ? അതായത് കൃത്യമായിട്ട് വരാത്ത, ഇതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മൾ വീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഫീസ് തന്നിട്ടാണെന്ന്. സോ അവർ ഐഡിയ ഈസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ബി വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറക്കി വിടുമെന്നുള്ള പേടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വരണം. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിന്റ്? സോ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറക്കി വിടും, ഇറക്കി വിടാതിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല, ഇറക്കി വിടും. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കൺസ്ട്രെയിൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എക്സെട്ര, അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. സി, don't try to understand this is going to replace your fundamental learnings of PCM classes. That is the problem. ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്രിലിംസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പൊളിറ്റഡ് എല്ലാ എലമെൻറ്റും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല. ഇത് പ്യുവർലി മെയിൻസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി മെയിൻസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ ബിറ്റ് വീക്ക് ഇൻ ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഓൺ യുവർ ഓൺ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാസൻ അറ്റൻഡഡ് എനി PCM ബാച്ചസ് ഓർ ഹാവ്, അതായത് PCM ബാച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗിവിംഗ് ടു മച്ച് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഓൾ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാസൻറ്റ് ഡൺ എ കംപ്ലീറ്റ് കവറേജ് ഓഫ് ദെയർ PCM സിലബസ്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു PCM സിലബസ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു തവണ പോലും പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ ഇത് സിലബസിൽ മൊത്തം കവർ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതല്ല കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ? നിങ്ങളെ മെയിൻസിന് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So this 4 months process is, I'm not going to say it is not at all going to help you prelims. അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതെന്താ? കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് അത് പ്രിലിംസിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എന്താണ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് യു ക്ലിയർ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് യു പീപ്പിൾ മൈറ്റ് നോ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് എ വെരി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ പ്രിലിംസ്, അല്ലേ? സോ മൈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഈസ് ടു മേക്ക് യു റൈറ്റ് ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ്, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡു ഇറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി പ്രിലിംസ് റെഡി ആൻഡ് മെയിൻസ് റെഡി. അല്ല, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മെയിൻസ് റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ്. സോ this is for all those students who have attended at least once an entire syllabus of the PCM, focusing on the prelims as well as the mains aspect. It is not for students who hasn't done or learned the fundamentals of the prelims examination. Is it clear? Okay. Now, I will show you, so I don't want to waste too much of your time. I will just show you 2 things which I believe will give you more clarity. So you can actually see, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. So orientation to fight club on 16th, on 18th we have a general answer writing session, on 20th we have a session on smart note making, and on this particular day we will be having a session which will discuss about the historical underpinnings of the constitution, salient features and constitutional philosophy, which will also identify the important notes that you should be following. എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതിന്ന് UPSC എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് a discussion will happen on the same day itself. Okay? And you will be given some base materials for that also. On next Monday, when you are coming, അതായത് ഈ മൺഡേ 23/6/2025 ഈ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. ട്യൂസ്ഡേ ടോപ്പിക് ഇതാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നാണ് എഴുതുന്ന പരീക്ഷ, ആ ഡേറ്റിൽ പരീക്ഷ എഴുതും. അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള എന്ന് പറയും on the day before that. Understand? So you can actually see, so initially we will be having constitution and polity, then we will have governance, social justice, then we will be having economic development session, then environment would be there, disaster management would be there, internal security, art and culture and modern India. Art and culture will come, will look into the ancient, medieval and all those aspects, and modern India. PAC there would be 1 day, world history 2 days would be there. So you know that this is part of GS2, which was supposed to be covered after governance social justice, but this portions will be taken by Adil Shukur, and he is writing mains once again. അപ്പം mains എഴുതുന്ന 1-2 facultiesന്റെ portions will come after mains. Then we will have science and technology by Anup. Again, Anup sir is taking classes. Writing mains. Then we have Indian society, world geography. Then we will have the ethics portion. And you can see by October 10th, we will at least cover once the entire topic. And there will be certain brainstorming sessions after this for essay also.
essayക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻസ്, എസ്സേയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെ പറ്റിയുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Now this is a syllabus and I will just give you one more thing. Okay. So the mains വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിയുടെ മെറ്റീരിയൽ സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you can actually see this is divided into different topics. Okay. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റിവിഷൻ ടൈപ്പ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്തെന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇത് ബേസിക്കലി 1 പേജ് നോട്ട്സ് ആണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി, ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ റിവർ ലിങ്കിങ്, അതിനെപ്പറ്റി 1 പേജിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 1 പേജ് നോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണിത്. സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനും ഒരു 1 പേജ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫ്ലാഷ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് ദർ വിച്ച് ഇസ് ദ ബേസ് നോട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഈ 1 പേജ് നോട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു സാധനം വായിക്കുമ്പം ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വായിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ വേ ഫോർവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നത്. വോർ ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്ലാഷ് നോട്ടിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു മേക്ക് യു ടു പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. Understand? This is something that we are actually trying, planning to give as part of our Fight Club. So Fight Club il endakku illa ennalladum kuda parayana. There is something that you people need to understand. See, it is going to be peer evaluation or self-evaluation. We'll be doing the brainstorming of every questions here. But we are not going to evaluate your paper because you need to understand that ഇപ്പോൾ തന്നെ 2100 സ്റ്റുഡൻസോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ഇമ്പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ നമ്മുടെ ജിംഖാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവരി വൺ നോസ് അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ്. സോ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മിസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിംഗ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിംഗ് എനി ഇവാലുവേഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫേസ്. See, the first phase is a guided phase where the faculty and the staff and I will be heading the program. Me as well as individual faculties will be guiding you with regard to how to prepare. The mentorship aspect will only be coming on phase 2 and phase 3. In phase 2, where you are writing your GS answers, where you are writing your GS answers, and in phase 3, the IPTS has this option of having IPTS with the mentor option is also there. അപ്പം മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഫേസ് 1-ൽ ഇല്ല. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ്. സോ ദ ഹോൾ ഐഡിയ ഈസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗൈഡഡ് സെഷൻ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് മെയിൻസിനുള്ള 3 hour ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഹൗ യു ഹാവ് റിട്ടൺ എന്നുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെയർ ദ മെൻറ്റേഴ്സ് വിൽ കം ഇൻ ഹാൻഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പോയിന്റ് വെർ ദ മെൻറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ. ആൻഡ് തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രിലിംസ് ഇൻ ദ ഫേസ് 1. ഫേസ് 1-ൽ നമ്മൾ പ്രിലിംസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല പോകുന്നത്. അവർ ഫോക്കസ് വിൽ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഓൺ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഗുഡ് മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സ്. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇവാലുവേഷൻ ഇല്ല, മെൻറ്റർഷിപ്പ് അല്ല ഉള്ളത്, ഗൈഡൻസ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ എന്തില്ല, പ്രിലിംസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല. ദീസ് ആർ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ഫൈറ്റ് ക്ലബ്. ഓക്കെ, ഐ ബിലീവ് എവരി വൺ ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഫൈറ്റ് ക്ലബ് ഈസ് അബൌട്ട്. If you have any doubt, first of all, every details of the Fight Club will be given in the Telegram channel. If you have any particular doubt, you can actually reach out to me. The ideal means of communication with me would be WhatsApp. The second most ideal is only Telegram. Because Telegram, since there are a lot of messages comes and I might miss out. My number is already there available in the Telegram, or you can get it from the front office. While you are actually asking anything about the Fight Club, just mention that I am so-and-so person. I belong to the Fight Club. I have a particular doubt regarding this. You can ask. I will be looking into those doubts and I will try to clear it on 1 to 2 days, within 1 to 2 days itself. Then the second important thing is that all the communication with respect to the Fight Club will be given in the Telegram channel. You need not actually call in the front office and all. In the Telegram channel, it will be made available.
We have sent you the link for the Telegram channel to all those who have actually registered here. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ടെലഗ്രാം ചാനൽ വി ഹാവ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡഡ് ദ ലിങ്ക് ഫോർ ടുഡേസ് ക്ലാസ്സസ്, ഓൾ ദ സെഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 4:30 to 6:30 ആണ് നമ്മുടെ ടൈം. ഇൻ ദിസ് കമ്മിങ് വീക്ക്, on day after tomorrow, the sessions will be from 4:30 to 6:30. On Friday, the session would be from 4:30 to 6:30. Next week, timings, we will update it. We need to just look into the availability of classrooms too before coming with the final sessions, final timings. So this process is actually going to be a live session where recorded നടക്കില്ല. Because you people are not actually going to write answers, because what you people will do is that, നമുക്ക് discussion കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ, they will start looking at the discussion. But at that point, നിങ്ങളുടെ process of evolution will not happen unless you start writing answers. നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യാതെ എഫോർട്ട് ഇടാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ എഫോർട്ട്സ് എന്തായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സ് ബെറ്റർ ആവത്തില്ല. So that is something that we are trying to do. So if you people have any particular doubt, you can actually reach out to me. Offline students, you know where I'm sitting. For the online students, you can reach out to us in the Telegram channel or to personally myself. Most important aspect is that you need to have a faith in the system. If you don't have a faith in the system, the problem is that this is not going to work. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇനി ഇത് ചെയ്തുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ, യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ GS Mains answer writing for once, and this will give you enough time to prepare for your optionals also. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലും GS-നും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ 4 months കൊണ്ട് പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. If you people have any doubt, I can just look into if any. Is it clear? So be part of the Fight Club, have faith in the system. So the whole idea is that അടുത്ത വർഷം മെയിൻസ് എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ പകുതിയും നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് ക്ലബിലെ കുട്ടികളായിരിക്കണം. You should be ready for that. And there is one more aspect. See, during you people are in your prime of your youth, right? You people have done some tremendous classes or have some additional degrees and all. But you people have this goal of getting into civil services, and you are ready to put that effort. You have taken classes. You have gone for PCM batches at multiple places maybe, and maybe you have written it twice or thrice, etc. Now the whole aspect is that, is this journey worth it? ഇനി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണോ? If you have actually given your best, and if you see that it is not going to happen, then it is always okay to say that this is not my cup of tea. See, UPSC preparation is like a chakravyuh. It is much easier to enter, very difficult to get out. People think that getting out of UPSC preparation is like a failure. It is not a failure as long as you people have put your best effort, and still it is not going to happen, then you can actually get out. But you should be very clear. You should be accountable to yourself that I have given my best attempt. Let 2026 prelims and the mains and the interview should be your best effort. And ideally it should get you inside the rank list itself. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇനി ഒരു യുദ്ധത്തിനും കൂടെ ബാല്യമുണ്ടെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. ഞാനിത് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. I have seen many students actually giving effort like 6 attempts, 8 attempts, etc. And I really appreciate people who are getting into rank list at late attempts also. But the point is that, is it worth it എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ there is no problem. It is not that everyone is actually going to. Then one more aspect is that your personal worth is not linked with UPSC preparation also, right? So make sure that you are giving your best effort in this attempt. അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ തുടരേണ്ടത്. Are you getting what I'm saying? 2 വെള്ളത്തിലൊന്നും കാല് വെക്കാതെ ഇതിനേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് 1 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ 4 മാസം കൊടുക്കുക. And let's see from there we can actually take further. So with this I would like to conclude with regard to Fight Club. Let's join the Fight Club and fight for our existence. Okay, thank you. Happy learning.